विद्यार्थी मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आज आपण रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर MCQ सिरीजमधील सेकंड पार्ट पाहणार आहोत. Redeemable debentures may be redeemed at dash. Redeemable debentures may be redeemed dash after the fixed number of years on giving a specified notice any time after a certain number of years. D आहे all of above. Options once again. After a fixed number of years. B, on giving a specified notice. And C, any time after a certain number of years. And D, all of above. The answer is all of above. प्रतिदेय कर्जरोख्यांची पूर्तता डॅश केली जाऊ शकते. प्रतिदेय कर्जरोख्याची पूर्तता डॅश केली जाऊ शकते. ए, ठराविक वर्षानंतर. ब, निर्दिष्ट सूचना दिल्यानंतर. क, विशिष्ट वर्षानंतर कोणत्याही वेळी. ड, वरील सर्व. उत्तर आहे वरील सर्व. Dash companies can issue secured debentures up to 30 years. Dash companies can issue secured debentures up to 30 years. A, infrastructure project companies. B, infrastructure finance companies. C, companies permitted by central government. Answer is all of above. टिंब कंपन्या 30 वर्षापर्यंत सुरक्षित कर्जरोखे देऊ शकतात. पायाभूत सुविधा प्रकल्प कंपन्या, पायाभूत सुविधा कंपन्या, केंद्र सरकारद्वारे परवानगी दिलेल्या कंपन्या, वरील सर्व. उत्तर आहे वरील सर्व. नेक्स्ट, डॅश ensure that the company will have sufficient liquid funds for the redemption of debenture at the time they fall due for payment. Once again, dash ensure that the company will have sufficient liquid funds for the redemption of debenture at the time they fall due for payments. A, capital reserve. B, debenture redemption reserve. C, general reserve. D, cash in hand. Answer is debenture redemption reserve account. Okay. डॅशमुळे कंपनीकडे कर्जरोख्याच्या विमोचनासाठी पुरेसे लिक्विड फंड आहेत याची खात्री होते. अ, कॅपिटल रिझर्व. ब, डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व. क, सामान्य राखीव निधी. आणि ड, रोख रक्कम. उत्तर आहे डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व. नेक्स्ट, अमाउंट ट्रान्सफर्ड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व and its investment is termed as A, reserve fund. B, redemption reserve investment. C, debenture redemption fund. And D, both B and C. Once again the options: A, reserve fund. B, debenture redemption reserve investment. C, debenture redemption fund. D, both B and C. Answer is both B and C. debenture रिडेम्पशन रिझर्वला हस्तांतरित केलेली रक्कम आणि त्यातील गुंतवणुकीस डॅश असे संबोधतात. अ, राखीव निधी. ब, डिबेंचर रिडेम्पशन रिझर्व इन्व्हेस्टमेंट. क, कर्जरोखे विमोचन निधी. ड, ब आणि क दोन्ही. उत्तर आहे ड, ब आणि क दोन्ही. नेक्स्ट,
Debenture redemption reserve investment is encashed at. Debenture redemption reserve investment is encashed at option A, second year of investment, B, in the last year, C, at the time of redemption of debenture, D, both B and C. Answer is both B and C. डिबेंचर रिडेम्पशन रिझर्व्ह इन्व्हेस्टमेंटचे रोखीकरण डॅश करतात. गुंतवणुकीचे दुसरे वर्षी, ब, गेल्या वर्षी किंवा लास्ट सर्व शेवटच्या वर्षी, क, डिबेंचरच्या विमोचनाच्या वेळी. उत्तर आहे ड, बी आणि सी. सी. नेक्स्ट, dash section of the Companies Act 2013 covers the requirements of creating a debenture redemption reserve account. Once again, dash section of the Companies Act 2013 covers the requirement of creating a debenture redemption reserve account. Option 1, A, 71, B, 72, section, C, section 73, D, section 74. The answer is section 71. कंपनी कायदा 2003 मधील कलम डॅश मध्ये डिबेंचर विमोचन रिझर्व्ह खाते तयार करण्याची आवश्यकता समाविष्ट आहे. अ, कलम 71, ब, कलम 72, क, कलम 73, ड, कलम 74. उत्तर आहे कलम 71. नेक्स्ट, डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व्ह इज क्रिएटेड आउट ऑफ द dash amount. Debenture redemption reserve is created out of the dash amount. Option A, capital account, B, securities premium account, C, profit of the company, D, none of these. Answer is profit of the company. डिबेंचर विमोचन रिझर्व्ह डॅशच्या रकमेमधून तयार केले जाते. अ, भांडवल खाते, ब, सिक्युरिटीज प्रीमियम खाते, क, कंपनीचा नफा, ड, यापैकी नाही. उत्तर आहे कंपनीचा नफा. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व्ह अकाउंट शुड बी यूज्ड बाय कंपनी फॉर डॅश. द amount of debenture redemption reserve account should be used by company for dash. Options A, redemption of debenture, option B, redemption of preference shares, option C, payment to creditors, option D, all of these. Answer is redemption of debenture. कंपनीने डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व्हची अकाउंटची रक्कम डॅशसाठी वापरावी. कंपनीने डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व्ह अकाउंटची रक्कम डॅशसाठी वापरावी. अ, कर्जरोख्याचे विमोचन, ब, अग्रहक्क भागधारकाचे विमोचन, क, लेनदारांना पैसे देणे आणि ड, वरील सर्व. उत्तर आहे कर्जरोख्याचे विमोचन. नेक्स्ट, company pays dash to debenture holders. Company pays dash to debenture holders. A, dividend, B, bonus, C, interest, D, all of these. The answer is interest. Next, कर्जरोखेधारकांना कंपनी डॅश देते. कर्जरोखेधारकांना कंपनी डॅश देते. उत्तर आहे व्याज. ऑप्शन्स लाभांश, बोनस, व्याज आणि वरील सर्व. त्यापैकी उत्तर आहे व्याज. हू कॅन फिल अप्लिकेशन्स टू ट्रिब्युनल अगेन्स्ट नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर ऑर कंपनी फेल टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आफ्टर मॅच्युरिटी. Once again,
who can file application to tribunal against non-payment of interest on debenture, or company fails to redemption of debenture after maturity? Options are any debenture holder, B, all debenture holders together, C, debenture trustee. The answer is D, all of these. नेक्स्ट, कर्ज रोख्यावरील व्याजाची रक्कम न भरल्यास किंवा मुदतपूर्तीच्या अगोदर मुदतीच्या नंतर डिबेंचरची पूर्तता करण्यास अपयशी ठरल्यास कोण न्यायाधिकरणास न्यायालयात अर्ज करू शकतो? उत्तर आहे ऑप्शन ए, कोणत्याही कर्जरोखाधारक, बी, सर्व कर्जरोखाधारक एकत्र, आणि क, डिबेंचर ट्रस्टी, डी, वरील सर्व. उत्तर आहे वरील सर्व. DRR stands for option A, debenture redemption reserve, B, debenture reserve rate, C, debtors recovery rate, or D, none of these. The question is in respect of redemption of debentures. Hence, DRR is debenture redemption reserve account. Next, DRR म्हणजे डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व, डिबेंचर रिझर्व दर, कर्जदार वसुली दर, ड, यापैकी काहीही नाही. उत्तर आहे अ, डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व. नेक्स्ट, when the company decides to establish the debenture redemption reserve account, dash account is debited. When the company decides to establish the debenture redemption reserve account, dash account is debited. Option E, debenture redemption reserve account, B, profit and loss account, C, bank account, D, debenture holders account. The answer is profit and loss account. जेव्हा कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व खाते स्थापित करण्याचा निर्णय घेते तेव्हा डॅश खाते डेबिट केले जाते. जेव्हा कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व खाते स्थापित करण्याचा निर्णय घेते तेव्हा डॅश खाते डेबिट केले जाते किंवा नावे केले जाते. अ, डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व, ब, नफा आणि तोटा, क, बँक खाते, ड, डिबेंचर धारक किंवा कर्जरोखे धारक. उत्तर आहे नफा तोटा खाते. नेक्स्ट, when company purchases the outside investment from the debenture redemption reserve, dash account is credited. When company purchases the outside investment from the debenture redemption reserve, dash account is credited. A, debentures redemption reserve account, B, profit and loss account, C, bank account, D, debenture holders account. The answer is bank account. जेव्हा कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व कडून बाह्य गुंतवणूक खरेदी करते तेव्हा डॅश खात्यात जमा होते. जेव्हा कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व कडून बाह्य गुंतवणूक खरेदी करते तेव्हा डॅश खात्यात जमा होते. ऑप्शन 1, डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व, ब, नफा नाही तोटा, ब, क, बँक, आणि ड, डिबेंचर धारक. उत्तर आहे क, बँक. Under dash method of payment of debenture is made at one time. Under dash method of payment of debenture made at one time. A, lump sum method, B, installment method, C, both A and B, D, none of these. The answer is lump sum method. डॅश पद्धतीत कर्जरोख्याचे एकाच वेळी
वेळी आहे सॉरी एकाच वेळी संपूर्ण विमोचन केले जाते. अ एक रकमी, ब हप्त्या पद्धतीने, क दोन्ही अ आणि ब, ड यापैकी नाही. उत्तर आहे एक रकमी. डिबेंचर represents dash of the company. Debenture represents dash of the company. A. Deposit, B. Overdraft, C. Loan, D. None of these. उत्तर आहे लोन. डिबेंचर कंपनीच्या डॅशचे प्रतिनिधित्व करते. अ. ठेव, ब. ओव्हरड्राफ्ट, क. कर्ज रोखे आणि ड यापैकी नाही. उत्तर आहे कर्ज. डिबेंचर होल्डर्स आर डॅश ऑफ द कंपनी. ए. ओनर, बी. क्रेडिटर, सी. आउटस्टँडिंग्स, डी. नन ऑफ दिस. आन्सर इज क्रेडिटर्स. कर्जरोखे धारक कंपनीचे डॅश आहेत. अ. मालक, ब. लेनदार, क. आउटस्टँडिंग्स, ड यापैकी नाही. उत्तर आहे लेनदार. नेक्स्ट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ डॅश असेट. Loss on issue or discount on issue of debenture is a dash asset. A. Tangible, B. Current, C. Fictitious, D. Fixed. The answer is fictitious. कर्जरोख्याच्या निर्गमनावर हानी किंवा कसर दिली असेल तर त्यास डॅश संपत्ती असे म्हणतात. अ. मूर्त, ब. चालू, क. काल्पनिक, ड. निश्चित. उत्तर आहे काल्पनिक संपत्ती असे म्हणतात. When debentures are redeemed out of profit, an amount equals is transferred to dash. When debentures are redeemed out of profit, an amount equals is transferred to dash. Debenture redemption reserve, B. Capital reserve, C. Revenue reserve, D. CRR. Answer is redemption reserve. Okay. Debenture redemption reserve. जेव्हा डिबेंचरची नफ्यातून पूर्तता केली जाते तेव्हा तितकीच रक्कम डॅशमध्ये हस्तांतरित केली जाते. जेव्हा डिबेंचरची नफ्यातून पूर्तता केली जाते तेव्हा तितकीच रक्कम डॅशमध्ये हस्तांतरित केली जाते. अ. डिबेंचर रिडेम्पशन रिझर्व, ब. भांडवल राखीव, क. महसूल राखीव, ड. CRR. तर आहे डिबेंचर रिडेम्पशन रिझर्व. Profit on sale of sinking fund investment is credited to. Profit on sale of sinking fund investment is credited to A. General reserve, B. Capital reserve, C. Sinking fund, D. None of these. Answer is sinking fund. सिंकिंग फंड गुंतवणुकीच्या विक्रीवरील नफा डॅशमध्ये जमा होतो. अ. सामान्य राखीव, ब. भांडवल राखीव निधी, क. सिंकिंग फंड आणि ड यापैकी नाही. उत्तर आहे सिंकिंग फंड. When owned debentures are cancelled, any profit on cancellation is transferred to dash account. When owned debentures are cancelled, any profit on cancellation is transferred to dash. A. General reserve, B. Capital reserve, C. Profit and loss account, D. None of these. Answer is capital reserve. जेव्हा स्वतःचे डिबेंचर्स रद्द केले जातात तेव्हा रद्द करण्याचा कोणत्याही नफा डॅशमध्ये हस्तांतरित केला जातो. जेव्हा स्वतःचे डिबेंचर्स रद्द केले जातात तेव्हा रद्द करण्याचा कोणताही नफा डॅशमध्ये हस्तांतरित केला जातो. अ. सामान्य राखीव,
निधी, बी भांडवल राखीव निधी, क प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ड यापैकी नाही. उत्तर आहे भांडवल राखीव निधी. Thank you, and please subscribe my channel. Thank you.